Dans les temps anciens d'Israël, a une époque où les juges régnaient sur la nation. La vie des Israélites était marquée par des cycles incessants. Et les patients de l'obéissance à Dieu et la désobéissance, pour subir la pression de leurs ennemis avant de crier à l'aide, implorant la délivrance. Ces cercles vicieux reflètent non seulement leur instabilité spirituelle, mais aussi les défis constants auxquels elles faisaient face en tant que peuple élu. Ce n'était pas seulement une question de politique ou de guerre, mais un combat spirituel. Une lutte pour rester fidèle et leur alliance avec Dieu malgré les tentations et les influences environnantes. Le livre des Juges capture cette période tumultueuse. Au chapitre semble commencer par la même phrase. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ces mots résonnent comme un avertissement. On rappelle que leur choix les éloignait souvent de la protection divine. Dans le chapitre 6, cette désobéissance prend une forme particulièrement sombre. Les Madianites, un peuple nomade et puissant, sont autorisés par Dieu et oppresseurs Israël pendant 7 longues années. Leur méthode était brutale, comme de nuées de sauterelles et les de furliens sur les terres, détruisant les récoltes, volant la bataille, et ne laissant rien derrière eux. La famine et la peur s'installaient. Imaginez cette scène. Un peuple autrefois prospère, maintenant réduit et se cache dans des grottes et des montagnes pour accaparer ses oppresseurs. Les enfants pleurent de faim, les parents murmurent de prières désespérées, et l'espoir semble s'éteindre. Israël, choisi par Dieu pour être une lumière parmi les nations, est maintenant plongé dans l'obscurité, humilié et brise. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir persiste. C'est dans ce contexte qu'émerge l'histoire de Gédéon, un homme qui, au début, n'a rien d'un héros. Lorsque nous le rencontrons pour la première fois, il n'est pas en train de mener une armée ou de prononcer un discours inspirant. Au contraire, il est caché dans un pressoir à vin, tentant désespérément de battre du bil pour sauver un peu de nourriture de la voracité de Madianites. Cette image est frappante. Un homme courbe, reclus, symbolisant la peur et l'impuissance du peuple tout entier. Cependant, ce moment d'apparent désespoir vient être transformé par une intervention divine qui changera non seulement la vie de Gédéon, mais aussi celle de tout Israël. Imaginez un instant que vous êtes témoin de cette scène. Le vent souffle doucement à travers les arbres, et le brut sort des grains de bail est le seul son dans l'air. Puis, soudain, un étranger apparaît, s'asseyant sous un chêne proche. Cet étranger n'est autre qu'un ange du Seigneur, et ses premiers mots sont aussi inattendus qu'étonnants. L'Éternel est avec toi, valiant héros. Ces mots semblent presque ironiques dans le contexte. Gédéon, valiant héros? Lui qui se cache et qui agit avec tant de précautions? Cette salutation surprenante nous révèle une vérité fondamentale. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Là où Gédéon et peut-être même nous ne voyons qu'un homme ordinaire, Dieu voit un potentiel extraordinaire, une capacité d'influer sur la peur et les doutes. La réponse de Gédéon, cependant, est empreinte de mergum et de scepticisme. Il n'est pas simple de poser la question que beaucoup se posent encore aujourd'hui. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont les miracles dont nos ancêtres nous en parlent? Ces paroles reflètent non seulement son désespoir personnel, mais aussi celui de toute une nation, se demandant où était leur Dieu dans cette période de preuve. Ce moment est puissant, car il nous rappelle une vérité intemporelle. Même les plus grands héros bibliques commencent souvent leur voyage avec des doutes. Ils les posent des questions, expriment leurs craintes, et cherchent des réponses. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments de faiblesse que Dieu agit le plus souvent.
Demontrant que sa force est rendu parfait dans notre faiblesse. Alors que Gédéon se prête à répondre si il appelle improbable. Une question demeure en suspens. Comment cet homme, qui se considère lui-même comme le plus faible de ses maisons et de ses tribus, pourrait-il devenir l'instrument de la délivrance d'Israël? Quelles étapes devrait-il franchir pour passer de la peur à la foi, de l'ombre et la lumière, et finalement du pressoir veng au champ de bataille? Le début de cette histoire nous invite à nous demander, que voit Dieu en nous, que nous n'y voyons pas nous-mêmes? Quels plans prépare-t-il, même lorsque nous nous sentons accablés par nos propres insécurités? Alors que l'histoire de Gédéon continue, nous découvrons que les réponses à ces questions ne résident pas dans les circonstances extérieures, mais dans la capacité de Dieu à transformer des vies ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et ainsi, avec ces premières étapes passées, l'histoire de Gédéon se lance vers une série de rebondissements inattendus. Oh, l'impossible devient possible, et oh, le faible devient fort. Que va-t-il se passer ensuite? Restez avec nous, car le voyage n'est fait que commencer. L'appel de Dieu, alors que les Israélites continuent de souffrir sous la main des Madianites, la réussite se concentre sur un jeune homme nommé Gédéon, dont la vie va être bouleversée par un appel divin. Gédéon n'est pas un guerrier ou un chef de renom. Il n'est que fils de fermier, vivant dans l'ombre d'une oppression constante. Cependant, comme souvent dans la Bible, Dieu choisit les humbles et les improbables pour accomplir ses desseins, afin que sa puissance soit pleinement manifestée. L'histoire reprend dans un lieu peu glorieux, un pressoir veng. Si n'est pas un champ ou une aire de bataille traditionnel, mais un endroit caché, utilisé par Gédéon pour battre double et l'abri de Madianites. Si détail est essentiel, car il illustre la peur omniprésente qui domine les Israélites à cette époque. C'est précisément dans cet endroit symbolisant la dissimulation et la précaution que Dieu a décidé d'opérer à travers un messager céleste. L'ange du Seigneur, assis sous un grand chaîne et proximate, s'adresse directement à Gédéon avec des mots qui semblent complètement décalés par rapport à la situation. L'Éternel est de victoire vaillant héros. Imaginez le contraste. Gédéon, en train de travailler furtivement, tentant de sauver un peu de belle, est appelé vaillant héros. Ces paroles, pleines d'encouragement divin, mettent en lumière une vérité fondamentale. Dieu ne se concentre pas sur ce que nous sommes actuellement, mais sur ce que nous pouvons devenir sous sa direction. Pourtant, la réponse de Gédéon ne montre ni enthousiasme ni confiance. Bien au contraire, elle est empreinte d'une profonde frustration. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont les merveilles dont nos ancêtres nous en parlent? Si cri du cœur reflète un sentiment de désespoir collectif, partagé par de nombreux Israélites à cette époque. Il témoigne également d'une lutte interne bien humaine, celle de croire en la présence de Dieu au milieu de l'adversité. Ce dialogue entre l'ange et Gédéon est fascinant, car il révèle la patience de Dieu face aux doutes de ceux qu'il appelle. Loin de réprimander Gédéon pour son scepticisme, le messager divin insiste: viens avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ces paroles rappellent une vérité profonde. Ce n'est pas la force humaine qui importe, mais l'assurance que Dieu est avec nous. Gédéon, cependant, n'est pas simplement d'exprimer son sentiment d'inadéquation. Il rétorque: comment pourrais-je délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manasse, et moi, je suis le plus petit dans ma famille. Cette déclaration résonne comme un écho des nombreux personnages bibliques qui, lorsqu'ils sont appelés par Dieu, soulignent leur faiblesse ou manque d'expérience. Moïse avait dégué ses objections. Jérémie s'était dit trop jeune. Pourtant, encore une fois,
de répondre avec une promesse simple mais puissante. Je serai avec toi, et te battras Madian comme un seul homme. Malgré ces paroles réconfortantes, Gédéon reste hésitant. Comme beaucoup d'entre nous, il cherche une confirmation tangible avant de se lancer dans une mission aussi colossale. Il demande un signe, un acte divin qui prouverait que cet appel vient vraiment de Dieu. En réponse, Gédéon prépare une offrande, de la viande de chèvre et des pains sans levain. Lang, avec un bâton, touche cette offrande et un feu gelé de la roche, consomme entièrement les éléments. Puis soudainement, Lang disparaît. C'est dans ces moments dramatiques que Gédéon réalise pleinement la nature de son interlocuteur. Prise de père, il s'exclame, Malheur à moi, Seigneur éternel. J'ai vu Lang de l'éternel face à face. Mais Dieu le rassure directement. Sois en paix. Ni crains rien, tu n'y mourras pas. C'était échange marque un tournant décisif. Gédéon, bien qu'un corps plein de doutes, commence à accepter son rôle de libérateur. En souvenir de cette rencontre, il battit un autel et le nomma l'Éternel est paix. Un témoignage durable de ce moment transformateur. Ce qui est remarquable dans cet appel, c'est la manière dont Dieu agit avec délicatesse pour fortifier la foi chancelante de Gédéon. Il n'y l'accable pas avec des reproches, mais lui donne le temps et les preuves nécessaires pour croire en son propre potentiel et, surtout, en la puissance de Dieu. Ce processus nous rappelle que la foi n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle doit grandir, nourrie par des expériences personnelles avec Dieu. Alors que cette première étape se termine, une question demeure. Comment un homme aussi rempli de doutes et de peur palminer Israël et la victoire contre un ennemi aussi puissant? La transformation de Gédéon n'y fait que commencer. Et les prochaines étapes de son voyage nous révéleront comment Dieu façonne l'improbable en un leader audacieux. Le pressoir avant, symbole de paix, deviendra bientôt un champ de bataille où la foi triomphera. La sélection des 300 soldats, après avoir accepté l'appel de Dieu, érige un autel en son honneur. Gédéon fait face à un défi monumental. Rassembler une armée capable de libérer Israël de Madianites. L'ennemi est immense, comparé à une nuée de sauterelles couvrant la vallée. Leur nombre est si accroissant que les Israélites n'osent même pas envisager un affrontement direct. Pourtant, malgré cette disparité apparente, Gédéon commence à rassembler les tribus d'Israël. Peu à peu, des hommes viennent de toutes parts, répondant à son appel et se lèvent contre l'oppression. Ensemble, ils forment une armée de 32,000 soldats. Un nombre impressionnant pour Israël, mais encore dérisoire face à l'énorme force madianite. Gédéon pourrait se sentir encouragé par cette mobilisation, mais Dieu lui a un plan radicalement différent. Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, de peur qu'Israël n'y se glorifie contre moi et ni dice. C'est ma propre force qui me sauve. Juges 7-2. Ces mots renversent toutes les stratégies humaines. Dans un contexte militaire, plus d'hommes signifient plus de chances de victoire. Mais pour Dieu, la victoire doit refléter cette puissance et non celle des hommes. Pour réduire les effectifs, devine à Gédéon une première instruction. Proclame ceci au peuple, que celui qui est craintif et tremblant retourne chez lui. Imaginez la scène. Gédéon, ses tenant 26 soldats, annonce cette directive. Le silence règne pendant un instant, puis de murmures commencent à se répandre. Des hommes baissent la tête, d'autres échangent des regards hésitants. Finalement, 22,000 soldats, soit plus des 2 tiers de l'armée, s'en vont. Le camp devient soudainement plus calme, les rangs considérablement immenses. Malgré cette réduction, il reste encore 10,000 hommes. Gédéon pourrait penser que ce qui fut est suffisant, mais Dieu n'en a pas fini. Il y a encore trop de monde, déclare l'Éternel.
Il ordonne alors à Gédéon de conduire les soldats au bord de l'eau pour un nouveau test. Cette fois, la sélection sera basée sur leur manière de boire. Ceux qui se penchent directement pour l'eau comme des chiens seront séparés de ceux qui portent l'eau, et leur bouche avec leurs mains, c'est un skein curieux. Les hommes, épuisés par les préparatifs de la guerre, s'agenouillent au bord de l'eau. Certains plongent leur visage dans le courant pour boire à grandes gorgées, tandis que d'autres restent vigilants, portant l'eau à leur bouche tout and gardant un pile sur leur environnement. À la fin de ce test, seulement 300 hommes ont bu avec leurs mains. Ces 300 soldats, attentifs et alertes, sont choisis par Dieu pour accompagner Gédéon. Le contraste est saisissant. De 32,000 hommes, Gédéon se retrouve avec seulement 300 soldats pour affronter une armée innombrable. Ce choix divin semble insensé selon la logique humaine. Comment 300 hommes pourraient-ils vaincre un ennemi aussi vaste et bien équipé? Mais c'est précisément là que réside le message central. La victoire ne dépendra pas des chiffres, mais de l'obéissance et de la foi en Dieu. Ces 300 hommes ne sont pas simplement des guerriers. Ils deviennent un symbole de la confiance totale en la puissance divine. Leur sélection met également en lumière une leçon importante. Si n'est pas la force physique ou le nombre qui compte, mais la vigilance, l'humilité et la disposition à suivre les plans de Dieu, même lorsqu'ils défient toute logique. Alors que l'ennui tombe sur le campement, l'atmosphère est lourde d'incertitude et de tension. Les 9,700 hommes restants sont renvoyés chez eux. Leurs pas résonnent faiblement alors qu'ils quittent le camp. Les 300 qui restent échangent des regards mêlés de fierté et de peur. Ils savent qu'ils sont peu nombreux, mais ils ont été choisis pour une raison bien précise. Pour Gédéon, ce moment est un test ultime de foi. Il a vu son armée se réduire de manière drastique, mais il doit maintenant faire confiance à la promesse de Dieu. Avec ces 300 hommes, je te sauverai et je livrerai Madian entre tes mains. Ces mots résonnent dans son esprit, le préparant à mener cette poignée d'hommes contre une force apparemment invincible. Alors que les skeins s'installent pour l'affrontement à venir, une question brûle dans l'esprit de chaque soldat et peut-être aussi dans celui de Gédéon. Quelle stratégie Dieu a-t-il prévu pour transformer cette petite troupe en une force capable de renverser un ennemi aussi gigantesque? L'histoire, jusqu'ici empreinte de préparation et de réduction, est sur le point de basculer vers l'action. Une stratégie divine, audacieuse et inattendue, vient bientôt changer le cours de l'histoire d'Israël. La stratégie de Gédéon, avec une réduite de 300 hommes, la tension est palpable. Comment affronter un ennemi aussi vaste que les Madianites, dont les tentes couvrent la vallée comme des nuages? Pour Gédéon, le poids de cette mission semble écrasant, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, ne laisse pas son serviteur affronter ces défis sans réconfort. Dans la nuit, alors que les 300 hommes dorment préparant silencieusement leurs équipements, Dieu parle à Gédéon. Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu es perdu à leur seul, descends avec ton serviteur pur et écoute ce qu'il descend. Et pour cela, tu auras le courage d'attaquer. Ces paroles montrent non seulement la compréhension de Dieu envers la peur humaine, mais aussi sa compassion. Il sait que Gédéon, bien qu'il ait accepté ce dit appel, reste un homme sujet au doute. Avec son serviteur pur, Gédéon descend discrètement vers le camp Madianite. La nuit est sombre, et chaque bruit semble amplifié dans l'air frais. Les deux hommes se faufilent près de tentes ennemies, attentifs à ne pas se faire repérer. Alors qu'ils s'approchent, ils entendent une conversation entre deux soldats Madianites. L'un des hommes raconte un rêve étrange. J'ai rêve qu'à peine d'orge roulé dans notre camp.
Renversant une tankt avec une telle force qu'elle s'écroulait. Son compagnon, visiblement trouble, répond, Cela n'est pas signifier qu'une chose. L'épée de Gédéon, fils de Joas l'Israélite. Dia livre Madian, et tout le camp entre ses mains. Imagines la scène. Gédéon, cache dans l'ombre, intendant ses mots prononcés par ses ennemis aux mams. Si pain d'orge, symbole humilite et de simplicite, représente Gédéon et son armée réduite. La tankt renversée illustre la défaite imminente de Madianites. Cette confirmation venue directement du camp ennemi est pour Gédéon une épreuve indéniable qui doit se livre. Amu et encourage. Il tombe à genoux sur place pour adorer Dieu. Ce moment marque un tournant dans son parcours. Toute hésitation semble disparaître, remplacée par une détermination inébranlable. Gédéon retourne immédiatement au camp des 300 et les rassemble. Avec un mélange d'urgence et d'assurance, il leur dit, Levez-vous, l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. La stratégie qu'il propose est audacieuse, presque inconceivable dans un contexte militaire classique. Pas d'épées, pas de boucliers, pas de formation de combat traditionnelle. Au lieu de cela, chaque soldat recueille une trompette, un pot d'argile vide et une torche cachée à l'intérieur du pot. Ces objets, symboles de fragilité et de sonorité, semblent improbables pour une bataille. Pourtant, sous la direction de Dieu, ils deviennent des armes redoutables. Gédéon divise ses hommes en 3 groupes de 100, leur donnant des instructions précises. Regardez-moi et faites comme j'ai fait. Quand j'arriverai au bord du camp, vous ferez ce que j'ai fait. Quand je soufflerai dans la trompette, vous soufflerez aussi et vous crierez. Pour l'Éternel et pour Gédéon. La stratégie repose sur la surprise. Le brute et la lumière pour semer la panique parmi les Madianites. Alors que la nuit atteint son zénith, les 300 hommes se déplacent silencieusement vers leurs positions autour du camp Madianite. L'obscurité est totale. Les brutes du camp ennemi suggèrent que les soldats dorment au centre de straits. Gédéon, avec un mélange de calme et de tension, attend le moment propice. Puis, au signal convenu, tout bascule. Les trompettes retentissent, brisant le silence de la nuit comme un tonnerre. Les jars sont fracassés au sol, révélant les torches dont la lumière vacillante éclaire soudainement le camp ennemi. Les 300 hommes crient d'une seule voix, pour l'Éternel et pour Gédéon. Le chaos s'empare immédiatement des Madianites. Pris par surprise, croyant être attaqués par une armée bien plus grande, ils se retournent les uns contre les autres dans la confusion. Cette stratégie, aussi simple qu'ingénieuse, montre que la victoire ne repose pas uniquement sur la force ou les armes, mais sur l'obéissance à Dieu et l'utilisation des moyens qu'il choisit. Ce qui aurait pu sembler ridicule, des trompettes et des pots d'argile, devient un idole de délivrance entre les mains du Tout-Puissant. Alors que les Madianites fuient en panique, le camp de Gédéon est rempli d'une énergie nouvelle. Les 300 hommes se tiennent debout, émerveillés par ce qu'ils viennent de vivre. La première phase de cette bataille est une victoire éclatante, mais l'histoire est loin d'être terminée. Les Madianites sont en fuite, et le peuple d'Israël doit maintenant décider comment poursuivre et consolider cette victoire miraculeuse. Ainsi, à travers cette stratégie divine, nous voyons un aperçu de la puissance infinie de Dieu, capable de transformer l'improbable en possible et de faire triompher la foi sur la peur. Mais la question reste, comment Israël poursuivra-t-il cette victoire, et quelles leçons importera-t-il de cet événement extraordinaire? La bataille la nuit est encore dense lorsqu'une explosion soudaine de sons et de lumières bouleverse le camp des Madianites. Les 300 trompettes résonnent comme un rugissement venu du ciel. Les pots brises laissent jaillir des torches qui illuminent l'obscurité, et les cris, pour l'Éternel et pour Gédéon, implicitent l'air de leur écho retentissant.
Priso de porvu, les Madianites emergent de leurs tentes, desorientes. L'obscurite, l'éclat des torches et le fracas des trompettes, leur donne l'impression qu'ils sont en cercles par une immense armée prête à les anéantir. Le plan de Gédéon, à première vue absurde, produit un effet spectaculaire. Les Madianites, incapables de distinguer amis et ennemis dans la panique, commencent à s'attaquer les uns les autres. Les ombres projetées par les torches dansent sur les tentes, amplifient la confusion. Des cris de terreur s'élèvent dans le camp, ajoutant au chaos ambient. La terreur s'empare de chaque soldat Madianite, et l'ordre initial se transforme rapidement en un désordre total. Dans cette skein, l'absence de combats directs de la part des 300 soldats israélites est frappante. Si n'est pas par la force de leurs bras que remportent cette première phase de la bataille, mais par l'obéissance à une stratégie divine qui défie toute logique humaine. Cela reflète une vérité profonde. Lorsque Dieu intervient, ces méthodes ne suivent pas les normes humaines, mais elles sont toujours efficaces. Alors que les Madianites fuient dans toutes les directions, laissant derrière eux un camp dévasté, Gédéon et ses hommes maintiennent leur position. Observant cette skein extraordinaire, l'ennemi, qui paraissait invincible quelques heures auparavant, est maintenant en plein débâcle. Cependant, Gédéon sait que la victoire n'est pas encore complète. La fuite des Madianites ne signifie pas leur annihilation. Et tant qu'ils restent en vie, la menace qu'ils représentent demeure. Avec une rapidité remarquable, Gédéon envoie des messengers aux tribus voisines d'Israël pour mobiliser des renforts. Ces hommes, restés en arrière pendant l'attaque initiale, répondent à l'appel avec enthousiasme. Ils se mettent en position pour couvrir la retraite des Madianites, bloquant les passages stratégiques et les guets du Jourdain. Cette manœuvre astucieusement turque, bien que guidée par Dieu, Gédéon est également un chef habile, capable de penser rapidement et d'exploiter les opportunités offertes par la confusion de l'ennemi. Parmi les renforts se trouvent les hommes de la tribu d'Ephraim, qui capturent deux chefs Madianites, Oreb et Zeb. Ces deux figures de proue de l'armée ennemie sont exécutées, et leurs têtes sont apportées à Gédéon comme preuve de la défaite ennemie. Ces gestes, bien que brutaux, symbolisent la chute des oppresseurs d'Israël et renforcent le moral des troupes. Mais l'histoire ne s'y arrête pas là. Alors que l'ennemi principal est en fuite, Gédéon et ses 300 hommes poursuivent les Madianites avec une haine inébranlable. Malgré leur nombre réduit et l'épuisement après une nuit de bataille, ils ne relâchent pas leurs efforts. Cette poursuite est autant un acte stratégique qu'une démonstration de foi. Gédéon croit fermement que Dieu leur donnera la victoire complète si persistante. Cependant, cette phase de la bataille n'est pas sans défis. Lorsqu'ils atteignent la ville de Sucas, Gédéon demande du pain pour ses hommes exténués, mais les habitants refusent, doutant de la capacité de Gédéon à capturer les rois Madianites encore en fuite, Zebach et Salmona. Une situation similaire se produit à Penuel, où les habitants rejettent également ces demandes. Ces refus témoignent de la méfiance et du scepticisme qui régnent parmi certains Israélites, même face à une victoire évidente. Gédéon cependant ne se laisse pas décourager. Il promet de revenir après avoir capturé les rois ennemis et de régler ses comptes. Ce moment met en lumière une autre facette de Gédéon. Bien qu'il soit profondément spirituel et obéissant à Dieu, il est également un homme de justice, prêt à confronter ceux qui trahissent l'unité et la solidarité d'Israël. Finalement, Gédéon et ses hommes rattrapent Zebach et Salmona. Dans une attaque audacieuse, ils dispersent les 15,000 soldats restants et capturent les deux rois. Ce triomphe final marque la conclusion d'une campagne militaire extraordinaire. Où la foi, l'obéissance et le courage ont prévalu sur les statistiques et les probabilités. La victoire de Gédéon n'est pas seulement une délivrance militaire,
mais un moment de transformation spirituelle pour Israël. Elle rappelle aux peuples que leur véritable force réside en Dieu et non dans leurs propres capacités. Cependant, cette histoire laisse entrevoir de nouveaux défis à venir. Comment Israël préservera-t-il cette unité et cette foi retrouvées? Et comment Gédéon, maintenant auréole de gloire, gérera-t-il cette nouvelle position de pouvoir et de respect? L'histoire est loin d'être terminée. Les conséquences de la victoire, la défaite des Madianites marquent un tournant décisif dans l'histoire d'Israël. La pression qui pèse sur le peuple depuis sept longues années est brisée, et une période de paix semble s'annoncer. Gédéon, si jeune homme autrefois craintif et cash, est désormais reconnu comme un héros national. Cependant, cette victoire miraculeuse, obtenue par la foi et l'obéissance, soulève de nouvelles questions. Comment Israël gérera-t-il cette liberté retrouvée? Et comment Gédéon utilisera-t-il cette position de leader qui lui est désormais conférée? Dans l'immédiat, la victoire apporte des fruits tangibles. La paix et la prospérité commencent à renaître dans le pays. Le peuple, impressionné par la bravoure et le leadership de Gédéon, lui propose un réel sans précédent. En Juges 8:22, il s'adresse à lui avec une requête claire. Règne sur nous. Toi, ton fils et ton petit-fils, car tu nous es délivrés de la main de Madian. Cette demande est significative, car elle reflète un désir croissant pour une gouvernance centralisée et stable. Une sorte de préfiguration de la monarchie qui sera instaurée plus tard sous Saul et David. Cependant, la réponse de Gédéon est surprenante et empreinte de sagesse spirituelle. Il rejette l'offre avec 6 mots. Je n'y régnerai pas sur vous, et mon fils n'y régnera pas non plus sur vous. C'est l'Éternel qui régnera sur vous. Juges 8:23. Par cette déclaration, Gédéon rappelle au peuple que leur victoire n'est pas le résultat de ses propres forces ou stratégies, mais une démonstration du pouvoir et de la souveraineté de Dieu. C'est un acte d'humilité remarquable, particulièrement dans une culture où les chefs victorieux étaient souvent élevés au rang de rois ou de héros divinisés. Cependant, malgré cette déclaration noble, les actions ultérieures de Gédéon introduisent une ombre dans son héritage. Il demande aux Israélites de lui donner les boucles d'Orion ou prizes comme butin de guerre. Le peuple, désireux de le remercier pour son réel, accepte volontiers, et une de grande quantité d'or est collectée. Avec cet d'or, Gédéon fait fabriquer un éphod, un vêtement rituel qui aurait dû être réservé aux sacerdotes établis par Dieu. L'intention de Gédéon n'est pas explicitement mauvaise. Peut-on voulait créer un symbole de gratitude ou un rappel de la victoire divine. Mais si éphod devient rapidement un page spirituel pour Israël. Juges 8:27 nous dit, tout Israël s'y prostitua en adorant cet éphod, et il devint un page pour Gédéon et à ses familles. Cet passage illustre une vérité douloureuse. Même les intentions, les plus cares, peuvent entraîner des conséquences inattendues lorsqu'elles ne sont pas alignées avec les directives de Dieu. Malgré cette erreur, la victoire de Gédéon apporte une paix durable à Israël. Juges 8:28 affirme, Madian fut humilié devant les Israélites et n'y releva plus la tête, et le pays fut en paix pendant 40 ans, pendant la vie de Gédéon. Ces 4 décennies de tranquillité sont un témoignage de l'impact positif de la foi et de l'obéissance de Gédéon, malgré ses imperfections. Cependant, la vie personnelle de Gédéon reflète également des complexités et des défis. Il a de nombreuses femmes et 70 fils. Ce qui suggère un mode de vie plus proche des rois des nations environnantes que de celui d'un juge d'Israël. De plus, il est un fils nommé Abimelech issu d'une concubine de Shechem, qui jouera un rôle tragique dans l'histoire d'Israël après la mort de Gédéon. La fin de la vie de Gédéon est marquée par une paix relative,
mais aussi par une instabilité latente. Lorsque Gédéon meurtait en Juges avance, le peuple retourne rapidement dans ses anciennes habitudes. Juges 8:33-34 décrit si retour à l'idolâtrie. Dès que Gédéon mourut, les Israélites recommencèrent et se prostituèrent aux Baals, et prirent Baal-Berith pour leur Dieu. Ils ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis de l'Inter. Ce qui passage souligne le cycle tragique de l'histoire d'Israël et l'époque des Juges, de périodes de foi et de bénédiction, suivis par des périodes d'oubli et de déclin spirituel. La mort de Gédéon marque la fin d'une ère de délivrance, mais aussi un retour à l'instabilité, révélant que la transformation du cœur du peuple était encore incomplète. L'histoire de Gédéon, malgré son triomphe miraculeux, montre la fragilité humaine face aux bénédictions divines. Elle nous rappelle que même les plus grands leaders sont faillibles, et que la foi et l'obéissance doivent être renouvelées constamment pour éviter de retomber dans les pièges du passé. La question qui se pose maintenant est la suivante. Qu'en est-il de l'héritage spirituel de Dieu et que Israël saura-t-il apprendre des leçons de sa vie, ou retomber-t-il dans le chaos? Les événements à venir, notamment Solais et Abimelech, apporteront des réponses troublantes. Les leçons de l'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon est bien plus que récit de bataille et de victoire miraculeuse. Elle est une véritable mine d'enseignements spirituels et humains, qui transcendent le contexte historique pour toucher des vérités universelles. En explorant les hautes et les bas de la vie de Gédéon, nous découvrons des leçons essentielles sur la foi, l'obéissance, l'humilité et les défis que présente le leadership. La première leçon called l'histoire de Gédéon réside dans le choix de Dieu. Gédéon n'était pas un guerrier expériment, ni un leader charismatique. C'était un jeune homme ordinaire, issu d'une famille modeste dans une tribu relativement insignifiante. Porting, Dieu l'a choisi pour accomplir une mission extraordinaire. Ce choix illustre une vérité que l'on retrouve à travers toute la Bible. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Lorsque nous nous sentons insuffisants ou inadaptés, nous pouvons nous rappeler que notre force vient de Dieu et non de nous-mêmes. Ensuite, l'histoire de Gédéon nous enseigne que la foi ne se manifeste pas toujours immédiatement ou pleinement. Gédéon exprime des doutes à plusieurs reprises, demandant des signes pour confirmer l'appel de Dieu. Cela pourrait sembler une faiblesse, mais cela reflète aussi une réalité humaine. La foi est un commandement. Dieu n'a pas rejeté Gédéon pour ses hésitations. Au contraire, il l'y a accompagné avec patience, répondant à ses demandes de confirmation. Cela nous montre que Dieu comprend les luttes intérieures et travaille avec nous pour fortifier notre confiance en lui. La réduction de l'armée de Gédéon. Seulement 300 hommes est une autre leçon puissante. Elle souligne que la véritable victoire ne vient pas de la force humaine, mais de l'intervention divine. Dans un monde où nous sommes souvent tentés de nous appuyer sur nos propres capacités ou nos ressources, cette histoire nous rappelle que c'est Dieu qui donne la victoire. Comme il est dit en 2 Corinthiens 12:9, ma grâce t'est suffisante, car ma puissance se complète dans la faiblesse. Cependant, l'histoire de Gédéon contient également des avertissements. L'épisode de l'ephod fabriqué et parti des boucles dorées en or est un rappel poignant des dangers de l'idolâtrie, même involontaire. Bien que Gédéon ait eu de bonnes intentions, son action a conduit le peuple à détourner son attention de Dieu. Cela nous invite à examiner nos propres vies. Y a-t-il des choses que nous avons placées au centre de notre adoration ou de notre attention, au détriment de notre relation avec Dieu? De plus, les actions de Gédéon après sa victoire soulignent la complexité du leadership. Bien qu'il ait refusé de devenir roi,
Essa via price des aspects d'uns d'un monarque, notamment par son grand nombre de pauses et d'enfants. Si comportement, being co-acceptable dans certaines cultures environnantes, et sin les grains de divisions et de conflits futurs, notamment avec son fils Abimelech, tel nous rappelle que les choix d'un leader, même après une période de succès, ont des conséquences durables. L'histoire de Gédéon met également en lumière la fragilité de la mémoire spirituelle d'Israël. Malgré les miracles qu'il a vus et les victoires qu'il a obtenues, les Israélites retombent rapidement dans l'idolâtrie après la mort de Gédéon. Cette répétition tragique nous met en garde contre notre propre tendance et oublier la fidélité de Dieu lorsque les choses vont bien. Elle nous appelle à cultiver une relation constante et renouvelée avec lui, pour éviter de tomber dans l'oubli et l'apathie spirituelle. Enfin, l'histoire de Gédéon nous pousse à réfléchir sur notre propre appel. Tout comme Gédéon, nous sommes souvent confrontés à des défis qui nous semblent impossibles à relever. Nous pouvons nous sentir inadéquats, faibles ou dépasses. Mais cette histoire nous montre que lorsque Dieu nous appelle, il ne nous abandonne pas. Il nous équipe avec tout ce dont nous avons besoin pour accomplir ses volontés. Alors que nous contemplons les leçons tirées de la vie de Gédéon, une question demeure. Comment appliquer ces vérités dans notre propre vie? Sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu, même lorsque nous nous sentons insuffisants? Sommes-nous disposés à nous appuyer sur sa puissance, plutôt sur nos propres forces? Et surtout, sommes-nous attentifs aux pièges de l'orgueil ou de l'idolâtrie qui pourraient détourner notre attention de lui? L'histoire de Gédéon est une invitation à embrasser une foi active, une obéissance courageuse et une humilité constante. Elle nous montre que, bien que nous soyons imparfaits, Dieu peut faire des choses extraordinaires à travers nous, si nous lui faisons confiance. Alors que la paix de 40 ans qu'il a apporté à Israël commence à s'effondrer, nous voyons que la leçon la plus importante reste celle-ci: rester fidèles à Dieu, non seulement dans les moments de crise, mais aussi dans les temps d'abondance et de prospérité. Alors que l'histoire de Gédéon s'achève, elle laisse un impact profond, non seulement sur Israël, mais sur tous ceux qui la méditent. Ces récits, marqués par des moments de faiblesse humaine et de puissance divine, nous rappellent que Dieu est capable d'accomplir des choses extraordinaires à travers des individus ordinaires. Gédéon, qui avait commencé son voyage comme un jeune homme craintif caché dans un pressoir vain, est devenu le leader par lequel Dieu a libéré Israël de l'oppression Madianite. La vie de Gédéon, cependant, est une illustration vivante des tensions entre foi et fragilité humaine. D'une quitte, son obéissance courageuse a conduit à l'une des victoires les plus emblématiques de l'histoire biblique. De l'autre, ses erreurs, comme la fabrication de l'éphod, ont montré les conséquences de décisions malveillantes, même chez ceux qui sont proches de Dieu. Cette dualité nous enseigne que, malgré nos imperfections, Dieu peut utiliser nos vies pour accomplir ses desseins si nous lui faisons confiance. L'histoire de Gédéon n'est pas seulement une leçon pour les individus, mais aussi pour les nations. Israël, après avoir expérimenté la puissance de Dieu, a rapidement oublié sa fidélité et est retourné à l'idolâtrie. Ce cycle de foi, de déclin et de rédemption est un rappel poignant de l'importance de rester enraciné dans une relation continue avec Dieu. Lorsque nous éloignons de lui, nous risquons de retomber dans les mêmes pièges que ceux qui nous ont précédés. Mais au-delà des avertissements, l'histoire de Gédéon est aussi une source d'inspiration. Elle nous invite à considérer les défis que nous rencontrons comme des opportunités pour la foi. Quels sont les Madianites? Dans nos vies, ces obstacles qui semblent insurmontables? Et comment pouvons-nous, comme Gédéon, nous appuyer sur la puissance de Dieu plutôt que sur nos propres forces?
Une leçon centrale de cette histoire, est que Dieu n'y cherche pas des héros parfaits, mais des cœurs disponibles. Comme Gédéon, nous pouvons parfois hésiter, poser des questions ou demander des signes. Pourtant, Dieu reste patient. Nous guidons avec amour et nous équipons pour les tâches qu'il nous confie. Chaque étape de la vie de Gédéon nous rappelle que l'obéissance, même hésitante, peut mener à des résultats miraculeux. Alors que nous concluons cette histoire, nous sommes invités à réfléchir à notre propre parcours. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu, même lorsque cela semble impossible? Sommes-nous disposés à lui faire confiance dans les moments de doute, en sachant qu'il est fidèle? Et surtout, comment pouvons-nous, à l'image de Gédéon, être des instruments de paix, de justice et de transformation dans notre monde? Le héritage de Gédéon n'y réside pas seulement dans les 40 années de paix qu'il a apportés à Israël, mais dans les leçons intemporelles qu'il nous laisse. Dans nos propres vies, que cette histoire nous encourage à poursuivre la foi, et embrasser l'obéissance et à nous rappeler que, lorsque Dieu est avec nous, aucune armée, qu'elle soit physique ou spirituelle, ne peut nous vaincre. Ainsi, alors que nous fermons ces chapitres de la Bible, nous pouvons nous tourner vers notre propre histoire avec une nouvelle perspective, celle d'un Dieu qui transforme la faiblesse en force, l'ordinaire en extraordinaire, et qui continue à écrire des récits de victoire, à travers ceux qui lui font confiance. Que l'histoire de Gédéon vous inspire à marcher avec courage et foi, sachant que, comme lui, vous êtes entre les mains d'un Dieu puissant et aimant.